Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dias. The Madai Wildlife Sanctuary fire is raging for a week. Team Herald rode through the fire, braving extreme temperature, dousing the fire wherever possible, taking refuge by a rivulet as it traversed about 6 to 8 kilometers uphill to Satre and adjacent Derod. The searing heat, the massive fire and the billowing smoke showed no mercy. But a haunting question that raises its ugly head amidst the fire is a massive ecological tragedy man-made for some piece of horticultural land, or to extend the real estate tentacles, or to preempt a Madai tiger sanctuary, or to destroy Goa's biodiversity as part of a larger game plan? Whatever the answer is, it spells doom for the survival of Goa and its future generations. So now I'm not going to speak about the fire, but in fact I'll be speaking about the experience here. We started off our journey early in the morning, driving miles away, almost I can say hundreds of kilometers from the capital city to the wildlife sanctuary here at Madai. We met the locals, we met the local representatives, we even walked in the forest for about 6 to 10 kilometers. We have been walking since hours now. We reached at the spot. We have shown you the reality, how the fire is spreading. One thing that we have also seen, that fire officials, I can say forest department officials, are on the other side fighting against this fire. And finally, we have reached to the top of the hill when the fire is still burning. If you see right behind me, the fire is still burning, and we have reached the spot where the fire is on. Shagun, you have been walking since morning. What do you have to say about your experience? किरे म्हणूंक सोदताय तू? सगळ्या गावच्या लोकांनी येऊन जरा हेल्प केलं जाल्यार पालवतलो उजो. आता तू हांगा सकाळीसान आमच्या वांगडा चलताय, सो तुका कशें दिसलें हांगा? आवय एक तर आमी नेचर मोगीस अशें जावंक फावो नासलें, पूण गांवच्या लोकांनी खरी होळी एक्चुली हांगा येवन खेळ्ळ्यार बरें जातलें. एक्चुली केलां आसतलें रे गांवच्या लोकांनी. देवेन, आता एक कितें म्हणून करताय तूं आतां? सध्या कितें हांव हो जो म्हादय हांवें उजो लागला न्ही, तो कसो लागला कोणाक खबर ना. पण सध्या तो पालोवपाचो यत्न करपाक जाय. ही हांव वाट निवड करता, कारण इतलें की उजो पळय ह्या सायडीन लागला, तो उजो ह्या सायडीन वचपाक जायना. ही वाट म्हणजे वाटेक निवड केली हांगा स्टॉप जातलो तो. ताका लागून हांव तो वाट निवड करता. देवेन, you have been walking since morning, so तुज्या एक्सपिरियन्सान तुका कितें म्हणूंक जाय इन दीस मादय वायल्ड लायफ? हांव सदांच रानांत भोंवता, तातूंत म्हाका हाचो एक्सपिरियन्स बद्दल काय सांगपाचें. म्हाका सद्या हे आमचें अभयारण्य आहा न्हू, तें वाचोवपाचें आहा, हे आगी पासून वाचोवपाचें आहा. ताका लागून हांव सकाळच्यान आसा, हांव यत्न करता पालोवपाचो. आमची टीम आहा हेराल्ड, तेंच्या बरोबर हांव यत्न करता, तेच करतलो आनी कांय ना. Clinton D'Souza and Vitaldas Hegde for Herald TV. Once a glorious forest which experienced the sweet melodies of the birds and every living creature of the forest with the soul-stirring cries, now lies in ashes. The fire has been brought under control at Koparde, where our video journalist Devendra Gaonkar walked through the forest. The fire was brought under control by the forest guards and the villagers. Take a look at the situation in the Madai Sanctuary on Sunday 12th March 2023. Some of the villages have fought the fire overnight. While some villages were able to keep guard and save their cashew plantation, others lost a large part of their cashew plantation. The losses go into lakhs of rupees. The villages have appealed to the government to compensate them. हो म्हाका सांगा, ह्या त्या आग लागल्या खबर न्ही, ही म्हणजे अशी केन्नाची लागली? काल दनपार लागल्या, 11:30 म्हटलें. 11:30. हय. ह्या म्हणजे ह्या आगीन आतां न्हू कितले एरिया जळे आसतली अदमासान एकंदरीत? एकंदरीत एक 3-4 हेक्टर जमीन हे जळलेली आसा. ह्या जमनीन फक्त काजू प्लांटेशन आसलेले? काजू प्लांटेशन आसा. म्हणजे 10 जाणांचे काजू प्लांटेशन. 10 जाणांचे. 10 जाणां म्हणजे मेळून अशी कितलीशी काजीची झाडां जळटली अशी? एक काही 2-4 हजार काजीची झाडां जळटली. जळटली. आतां म्हणजे काजीचो सिजन आसलो न्हू, म्हणजे त्यो काजी लागल्यो त्यो बी भितर जळ्यो. लागले सगळे जळलेले आसा. आणि ह्यात आग न्ही, आतां तुमी
तुम्ही आणि फॉरेस्टांनी मेळून पालेली सगळी सगळे आमच्याकडे हांगासर आयिल्ले आसा आनी आमचे लोकल लोक आयिल्ले आसा त्या लोकांनी सगळ्यांनी कंट्रोल करून उजो पालयल्लो आसा. कालच्यान तुम्ही उजो पालयता उजो पालयता. काल रात्री आमी 2 जायसो आमची भुरगीं हांगा आसा. रातचे 2 जायसर 2 जायसो भुरगीं आसा. 2 जायसो भुरग्यांनी उजो पालयला आनी 2च्या उपरांत सगळे आमचे स्टाफ आनी गेले आनी आतां सकाळी आसले तशे संघ हांगासर हजर जाल्या. बाकीचे लोक आमी आतां आयल्या आनी लोकांनी येवन सगळे कंट्रोल करून हो उजो पालयल्लो आसा. सकाळचे म्हणजे सकाळचे संघ तुम्ही आता स्टार्ट केल्या संघ आमचे फॉरेस्ट ऑफिसर सगळे येयल्ले आसा. त्यांच्या बरोबर तुम्ही आयले. बरोबर आमी बी येयल्लेले आसा. ओके ओके. आनी आतां एक आमचे व्हडली रिस्क करपाक आमचे ब्लोअर हाडटा ते चालू आसा वाटे आनी ते काम केल्लेले आसा चालू. हेलिकॉप्टराची तशी गरज ना. हेलिकॉप्टराची आमकां अशी आतां गरज ना पण वरसून हे म्हणटकूच आमी हेलिकॉप्टर आमच्या साहेब लोकांनी म्हटलेले आसा. एक फावर मारलेलो बरो आसता तुमकां. फावर मारून म्हणजे एक डावट कसो क्लियर जावपाक लागून हे केल्लेले आसा काम केल्लेले आसा. आमकां काल एक 12 म्हणसर म्हाका एक कॉल आयिल्लो की उजो लागला ते वयर काजीनी म्हणून. सो हांवें सगळे आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ते भायर पुलीस स्टेशन, फायर ब्रिगेड सगळ्यांक हांवें कॉन्टेक्ट केलो की अशें अशें जाला. सो आमचे लोकल भुरग्यांनी आमकां भरपूर हेल्प केला हेतून. सादारण आमचे लोकलूच आसले सादारण 200 सुमार भुरगे आसले तेतून हांवें ते भायर बाकीचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हण पुलिसांचे लोक आसले, परत फायर ब्रिगेडीचे लोक आयिल्ले. थंय गाडी पावना त्या कारणान आमकां जास्त जास्त मॅन पॉवर यूज करचो पडलो थंय. आनी त्या प्रमाणे आमकां आमच्या फॉरेस्ट मिनिस्टरान आनी आमची MLA पर्या कॉन्स्टिट्युन्सीची दिव्या राणे मॅडम हेंच्यांनी भरपूर हेल्प केल्लो आसा. हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा हेच्या बद्दल. तुमच्यो काजी कितल्यो जळ्यो उज्यान? आमच्यो काजी 150 सुमार जळ्यो. जळ्यो न्हू? हो. केन्ना उजो लागलो तो? 3 दीस जाले. 3 दीस जाले. आतां पालवलो? ना पालवांक ना अजून. आसा तसो आहा. तुमच्यो त्यो काजी लागलेल्यो त्यो जळ्यो? हो लागलेल्यो जळ्यो. अशें अदमासान अशें कितलेशे तुमकां हे जातले लुकसाण जातली? आमकां वर्साक 1 लाख सुमार जाता काजी. म्हटल्यार लाखाच्या वयतालेच ते लाख. 1 लाख जास्ती जातालेच ते. आता तेतून उत्पन्न काय जावची ना. आता ते मेल्यो. म्हटल्यार आता परत हेच्या फुडें काजी गावच्यो ना त्यो आमकां. सो तुमकां कितें दिसता की सरकारान तुमचे ते काजीचे तुमची लुकसाण भरपाई दिवची अशें तुमकां दिसता? आमकां दिसता. आमकां दिवंकच जाय न्हू सरकारान. लुकसाण भरपाई दिवची. आमच्या जिवाची वाट लायिल्ली न्हू. म्हणटकूच आमकां काय तरी जाय न्हू. Devin Gaonkar for Herald TV. There are multiple fires burning in the Madhai Wildlife Sanctuary. There are multiple teams fighting the forest fires along with the Navy and the Air Force. On Saturday, the forest officials and villagers put off the fire at Pendal Hill in Satari in an operation which lasted nearly the entire day and went into the night. Take a look. Sachin Gawas for Herald TV. Tension prevailed in Shioli as migrant workers killed 2 cows belonging to locals. The migrants were staying in a rented room at Shioli. The cows belonging to Rajneesh Mandrekar were killed in a nearby field for their meat. The miscreants were caught after the entire incident was caught on CCTV cameras. The police arrested the miscreants and attached the choppers and knives. आम्ही आमचे गोमाताक हात लायल्या आम्ही उगी रावचे ना. आम्ही आता ह्या 2 जाणांनी तेका आम्ही सरेंडर केला पुलिसाकडे. पुलिसाचे अशें कार्य पुलिसांनी भारे करपाचे की तांकां सोडप ना. जी पळय सेक्शनां लागतली सेक्शनां ताका लावपाची. तुमचो कंप्लेनर फाल्यां वयतलो ताका मेळटलो. पुलीस स्टेशन वचून कितें आतां मेळटलो. आमी कसले देश घेवचे आमी मागता जे म्हापसा पुलीस स्टेशन PI कडेन मागता. जाका आमकां बार्देस तालुका कापून हाडलो आणि दुसरे ते एक म्हणतात ते वर्षाला दिला म्हणतात आणि दुसरे म्हणतात ते सालिगांव दिला. एकट्यांचं नाव सांगतात एकट्यांचं नाव म्हणतात. पण हांव काय एक म्हणतात सांगू शकता त्यांच्या कोणातरी हाडलो एक चॉपर सुद्धा येतो व्हडलो व्हिडिओचेर आमी पळय CCTV कॅमेराचेर काडल्या. मॅडम ही घटना पुलीस स्टेशनार दिल्ली आसा तेंचेर दिसता. मॅडम ही काल कितल्यांक जाल्ली घटना? काल पयर जाल्या पयर फॅमिली कडेन जाल्या
आणि आमका सकाळी फुडें तो येयला. काल तुमका कळले? काल आमका कळले सकाळी. त्याच्या उपरांत मागीर पोलीस येऊन त्यांच्यानी तो पंचनामा करून चॉपर घेऊन गेल्ले असतात ते. आणि मागीर त्याच्या उपरांत आमकां CCTV फ्लॅश येयलो आयज असो दनपारां. तेन्ना मागीर आमी ती फुटेज पयली तेन्ना त्या फोटेचेर ही बायल पयली आमकां दिसली. हेच्या वयल्यान आमी हांकां फायंड आउट केली. ही आता खंय रावता? रावता आम्ही कितें मागता आयज तांच्यानी भाड्याच्या मनशाक कापू शकता गॅरंटी ना. मागता सगळ्या गांवकारांक बाय मिस्टेक म्हणटा ती मारले. आनी वयल्यान मारले म्हणटा बाय मिस्टेक म्हणटा. गव्हर्नमेंटाक पुलीस वाडा करची. नितीन बाब त्यांच्या कडसून आता कितें कळलं की त्यांच्यानी मास कोणाक दिला हांगासर? आणि हांव मागता की PI आनी DYSP दखल घेवपाची. आणि दुसरें कितें त्यांच्यानी कट केला म्हणून त्यांच्यानी आपूण स्वता तोंडान गवाही दिल्ली आसा. आमच्याकडे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा. त्यांच्यानी आपूण कट केला, कोणी कट केला, कोणी मारला ते सांगता. ही खंयच्या गावची? आता काय याची वळून सांगतो. कोणत्या गाव रे तू? नाव सांगा तुमचें. राजेश मोरजकर शिवोले शेळी रावता. सांग कितें जालें? नेमकें कितें जालें? बांदून दवरता आनी तेणी ती पयली दिसता सदी हांगासून हांव तरी पळोवंक नासलो. ना गोठ्यान आमी आमकां वाट ना गोरवांक वयर हाडपाक वाट आमची एकटें बंद केल्या भाटकांनी न्हू. ते आमकां त्रास जाता ते वाटेक. आमी ते गोरवांक रस्त्यावरसून क्रॉस करता आमकां खूब त्रास जाता म्हणून आमी ते गोरवांक सकयल आमच्या शेतान बांदता. मागीर शिफ्टिंग करता डेली आमी आनी उदक दाखयता तांकां. मागीर कितें जालें? हेणी आमी आमोली सांजची 7 सुमारान ताका शिफ्टिंग केली, बांदले आनी दवरले. ते रात्रीकूच तेणी गुदाच्या रात्रीकूच तेणी ते काम हे केलें. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड TV. Veterans threatened to go on an indefinite hunger strike if the demands are not met. Several ex-servicemen from Goa protested against the indiscrimination meted out to them in OROP 2. They called for the removal of disparities under OROP 2 and pointed out to 3 anomalies in the recent pay commission and said now booty of the budget allocation of OROP was going to the officers who form on 3% of the force. You must understand the very basic of one rank, one pension. Why it is required? Reason being, when the service personnel retire, they are always facing the financial crunch to cope up with their day-to-day requirements. Thinking that the very good concepts came into being, that prevailed, and they decided to give. We are very much thankful to this present government, Honorable Prime Minister Sahab, to implement this one pension. But there are disparities which is not being equal at all the times. The first 1 rupee was given, people were very happy. But when this second thing came, we have been deprived of our dues. Reason being, there are 3 anomalies in the last 3 CPCs, that is pay commissions, central pay commissions. From third onwards, they cut short of our requirements, our basics. This prevailed to even 4th and the 5th, 6th subsequently. And today we have been drastically reduced our basics requirement. Now the people from JCOs to honorary commission officers, they have not been given, rather they have been given in negative. In OROP 2s we have been given the less payment, rather what we have been getting has been minus. जब वो ज्वाइन करते हैं, फौजी एक टर्म के लिए आता है 15 साल 20 साल, जब वो अपना टर्म कंप्लीट करके निकलता है तो उसकी ड्यूटी खत्म, वो रिलीज होता है फौज से। तो ऐसे में ये कह देना कि प्री मेचर रिटायरमेंट के एम्बिट में फौजी आता है, फौजी जवान आता है, ये सरासर गलत है। सरकार को फौजी जवानों को प्री मेचर क्लाउज के एम्बिट से हटाना चाहिए, ये हमारी मांग है। दर्शित सरकार इस पर पूरा गौर करे, समझे। फौजी जवान 97% है एक सर्विसमैन संख्या का, और हम सब मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के नीतियों का समर्थन करते हैं, मोदी जी के साथ डट के खड़े हैं। ज़रूरत है कि वो हमारी बातों को सुने, क्योंकि हमारे और सरकार के बीच में हमारे रिटायर्ड फौजी अधिकारी एक दीवार बन के खड़ी हो गए हैं, हमारी बात पहुंचने ही नहीं देते, जिससे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ विषमता अपनाई जा रही है, अत्याचार हो रहा है। ये अधिकारी वर्ग जो कमीशन ऑफिसर हैं, ये हमारे साथ छल किया, हमारे साथ धोखा किया है, हमारे पेट और पीठ दोनों पे छुरा भोंका है, हमें मजबूर किया है इस रोड पर आकर के हल्ला बोल करने के लिए। हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, ये बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि जो अभी गवर्नमेंट ने 23,000 करोड़
पेट्रोल सोल्जर्स सबके लिए दिए हैं, जो वारंटी 2 है, उसमें सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पर हुआ क्या है, जैसे जैसे सर्कुलर बाहर आए हैं उससे हमें देखने को मिला है कि जो 95% अमाउंट है 20,000 करोड़ जो है वो तो ऑफिसर्स लोगों को मिल गया, जिनकी गिनती सिर्फ 3% है। तो हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो डिसीजन हो गया है, जो सर्कुलर बन गए हैं, आप उनके ऊपर फिर से सोचिए और इक्वल आप सबको दीजिए। आप जितना ऑफिसर्स को बढ़ोतरी दे रहे हैं उतनी बढ़ोतरी आप जवानों को भी दीजिए, क्योंकि जब सर्विस में हम लोग रहते हैं तो हमारी लाइफ उनसे ज़्यादा कठिन होती है। Kiran Borkar for Herald TV. As the temperatures rise and summer nears, fires are witnessed in fields on the area surrounding Panjim. On Saturday, a number of fields between Thonka and Taligaon was set on fire. This is an annual exercise where grass in the fields is burnt. The burning of grass creates heavy air pollution due to the smoke and the ash which blows into the air subsequently. Residents who live in the area have a tough time with the smoke and ash billowing into their houses. Take a look. A Goa Electricity Department linesman was seriously injured after he was electrocuted when he came in contact with 11 kV line in the metering cubicle at Morje near the Oxygen Resort. A linesman was seriously injured after being electrocuted at a North Goa resort. According to the maintenance worker of the resort, there was a short circuit in the cubicle metering box and the electricity department was called. The maintenance engineer warned the linesman of the active incoming 11 kVA supply, which he claimed the linesman ignored. He still went to check it and got electrocuted. The linesman was later admitted to a hospital. Makbul Malgimani for Herald TV. In a shocking display of ill-planned smart city works, it has been noticed that electricity cables and PWD water lines were taken inside the sewage chambers by the sewage contractor without caring to find any solution to the problem. The issue was highlighted by Councillor Surendra Futado. Works are being carried out without application of mind under the Smart City mission, and one such prime example is ongoing sewer line work at Fontainhas, the heritage area of Panjim city. A sewerage chamber is being built at Ruad and Atal Fontainhas with the Public Works Department water pipeline and also electrical cables passing through it. There is a high possibility that over a period of time, this pipeline will get corroded and sewage will seep into the potable water supply lines and water will get contaminated in the entire distribution system and become a health hazard. The work has exposed that the government appointed contractors and engineers not only lack experience but also common sense, and their superiors are least bothered to monitor the ongoing works being executed under the Smart City mission. Local resident Vasco Dias said that if the authorities fail to take immediate corrective measures, then it will lead to an epidemic in the area. The issue has been brought to my notice. PWD is executing the sewerage work in the area. We have directed them to rectify the mistakes immediately. Chief General Manager of Imagine Panji Smart City Development Limited, Vijay Kumar Honawar said. Bureau Report, Herald TV. Ramtamel and Chitra Rath was held on the 6th day of Shigmotsav at Palye village in Perne Taluka. Villages in Perne Taluka have the unique celebration of Shigmo. Listen to the unique traditions of Palye village.
आणि आमच्या पाल्या गावात हो जो एक संस्कृतीचा भाग म्हणल्यार रोमटा मेळ वर्षान वर्ष रोमटा मेळ आणि चित्र स्पर्धा आयोजित केली जातात. पंचायती मार्फत वेगवेगळ्या प्रकारचे वेशभूषा स्पर्धा आणि गाव मर्यादित जी रोमटा मेळ आणि चित्र स्पर्धा ही हांवें आमची आयोजित केली जाता. पोर्तुगीज काळापासून हो जो आमचो उत्सव चालू आसा आणि पालयेचो जो शिगमो जेका आमी शोभय म्हणून एक वेगळ्या तरेन आमच्या पालये गांवांत हो हांवें मनयलो जाता. गोंयांत फक्त पेडणे तालुक्यात फक्त पालये गांवांतच शोभय म्हणून जी संपूर्ण घरात एक प्रत्येकाच्या घरात पांय लावपाची जी पद्दत आहा ती ही पेडणे तालुक्यात पालये गांवांत आमकां ही बघूंक दाखोवंक मेळटा. आणि असो एक संस्कृती ठेवो आयज पालये गांव प्रत्येक जाण प्रत्येक गांवाचो लोक जो आहा संस्कृती आपली फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. या भगवंताचे नाव अमृताहुनी गोड असतात, परंतु हे अमृताहुनी गोड असलेले नाव मला का बरं घ्यावंसं वाटत नाही. Prasad Polji for Herald TV. National Fest was celebrated at Agriculture Farm Dulair, Mapsa on Sunday. The curators of the festival were Festikar, Marius Fernandez and Dr. Gwendolyn de Ornelas. The theme of the festival was celebrating the International Year of the Millet 2023. Take a look. At present we have got around 20 hectares. It has come down to 20 hectares. First of all, the last 3-4 years we are certainly arresting that decline. But now we are increasing it by at least 2-3 folds in this year. So everything cannot be done within a year. So by another 4-5 years it will cross triple figure. It can be produced in any season? Yeah, even in rainy season it is the good soil is the hilly area soil where water stagnation is not. In Rabi season, if you have got irrigation, you can grow in any part. Even in sandy soil it can come. It is an easily growing plant. It doesn't require much water, it doesn't require much maintenance. There is very minimum pest attack. Even in the That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.